This is what remains of the home of one of the Assyrian families after a series of deadly blasts. يومان ورا عطري مريرة شينا وبشلامة وبرنا قويرة عطري بكل صفرة بصغايا بمن الويخة وبقيادة اشياء فالشمان سبت رهيوتا لطري مشبولة جاوب خشامة ديوي قطولة عطري في ليلة بيدات نخراية ضابة وبقطالة قاشوراية ناموسة قطري ليتن كنوتا لا يتنصدقين العمر بشويوتا عن طليمة تمل غير الطالومة مخرم مدور عاتن مخرومة شامور الدنيا لبا بر لبا مرأة واهي ليتو تنشابا أموات طلمة كل خزايا شاكيات دمة دان عاشورايا طريقنا لتلي خيروتا شيوين أخريا كات مارد بيتا بيشة والطيبة كل ليتن بشلاج الأقري مبرقة متين مبرقة متين بي طوريلا هي يوتي بيت بانيلي مرأة يرتوتي بيقت سرون شممت مايا بيت لمودن دين عاشورايا هاخنا بليجم جابخ شماها كتت لشمة دشنا ملاها يا عاشورايا قروش وزهيرة الوغش مطلون قودم
أتهاوت خيرة هايدي ومطيق برشتا درخاته جارج بخمته هرشاش لياته أخشي برآتن تشيطن عين نطرق لي توتن أخ سبايلا ودي لتمنية بطبخ خايمة من شو بطبخ وارلا ككل أطراي تيول يشوفهم بعسومن سواء تأطريتا شو بطبخ خشلة لا شيء شو بطبخ بأم شنلة بألف شنلة خشلة كمو كتسابة خمني قبوم اللي خاجتش بتاعي خبرام بتاعي ديني كابو داينا أطراي مغبى أنا ميجي بجاني میگه بسیط دا شو تاسا دا تلفزیون با سومریشید کل انتون خزمان ناشی لت خاطرای کدلاوی لخا خارت مايرة من دنش نخارة يتخيل قد هذا بخير يعني قبل كتير قبل مشينا كم يقرأ تكبران شو تابوتا أو بشين ثيراما هذا كم يقرأ نورك تمر بيرش كله مود على الأخوة زي لو خرابة شابير خرزة خشارته بتخمن تاني بس Basima actually Basima يقرأ جورج نورك at ساسي يوتن كان أماخون لك شلون أروخون إكيديتون يشكان موقبه شيم رامون تاش دوران شو تابود أطراء تيمت كاليفورنيا قبل أخم شينت إكيديتون تملل جو شو تابود تفكر يوم ببشان كد كرام شيء بكد لمن شياخن و لأن من نوخون كده تيتوما كل أطراء تيفا كل بابد أربعة خمسة معجنة إتفعلان و إتفعلان برسوبة قيوم إزجدد مدينة و ستيت ماير إريك غارسيتي قتيلة و ستيت سيناتور سكوت ويلك كمان
قيوم مزجد كتيبة تفهم هم زمان من شو تاس بريش من شو تاس عرمناي شو تاس ديوناي شو تاس آتوراي إيوه خا رمش رابا مليا وأنا رابا شكل الشوب يقول لي بدي كذي خالق ناش ديانا تامه با لا علن البايلة لك خالق ناش عتيبة كخيوم الشوب طبق يو شو تابوت عنا كذا يتر دامنت من كل كتيبة دامنت من كل كد ويرون كمريس دا خورزة تخرابا اترام ديانا كد ممكن ناش لغزيلون كد behind the scenes شولان كشي كد عش خورزة بتلاوة كد جرو دخوالون ودامنت مثلا من خلاب دبرانا جون كوريال كد إيفا chairman دا خورزة Peter وردي قد إلى المتودين قد رابا كشي بلخلا الله he was an incredible asset فن رابا برسوبة بيان شمانة تانا مجد كامل حتما بدمنشنا يعني أنا كل قد مريوز هو يورن قدام عندي وقدام مريس دا خورزة درامنت فن و يعني بوزو درامنت من كل آتورا قد تيلون شوركلن قد ملالة وتيلون أغديوخون أختر بخون هايتون باسين لا شك رامان أخرا بشنت شن شو طبق جبت شو تابوت تفيكو خوا البته او إقارة لازم إلى بيشويو وقاتو إن إرجام كل آتوراي بيشوتيه كاتيبا هر بتشوف طبق كم زمخوا شركة تنخوا يا خدمة همزميات أمتناية بتساعد كدخوا إن تمل كت خرزت كتختوخن تشيبو كاتوخن أني ناشد كتيبة كل نخرايفا أني ناشد حكمة و سبايوت أغلى أني ناشد حكمة كتبتانا طامة همزمي أني جاري أزخا من كم خادا خا جاني هدريلا جاري قاري مويلة فيها جو سمالي مويلة فيها جو جنسايد تخمشاصر أن أخا خات awareness إلى أخا مدخلت لقاتي قد بداينا نخرايز بداينا قد بيشتات راي مويلة فيها بدها مجد شابو قاتوخون خا هذا شابي رسولة فيها دانو تيتلا وسبق زي أخلاق هبدأ نكرنوري بوكدله كيو جانا وياه همشا كم تكل اللخو بدا أنا حتى لا يربيشين و قسري أصلاً شمي نما شمي بدا شو بالطبع من يعني خينه هل ويا بسمت شتمانية كشو تسلون تون كما يومان متيلون كدو يوم بتخاربه بدواقبه إن مدة كم تجونا جانا هذه بلاطة قدنا تيشن خارج عشان من أرمنا يخبط لمويد على أني تينو كزدن أسبا تينو ركنايتي وأنا جا قامت أخي ركناية بغزاين كتير اللي خاشو تاسع ترايا هم زومي بود برمة ككل قمت كل نايت خرز رابو سباي بشمريزة ما جنات تيبه بقى متر ما جنات اللقلك اللي بقى أنا هيش واقع شو تابوتي تخيش من دينات بريشة لما خزيت مخمشي كانت تسمع كاي لقلة كتري صوت بلجة هاي رابع سيمة أترم غب هاي بديت بطاوة بدك تزرع بدت فعلا إن نيخ خبر باليابة في شيء ده دانا زكديم مغزيلة نارازي كده دي بتشر بريقات كان أورجنز وقت زميلات قات الجانا جبيت الجانا يبغى يخسر يبغى ريفيوجية كبداين نيخ جهيل دي من براشة اشتهونا بخازيتهم فيسبوك كان خينه كل كان رشنا بخواطنا شروكنا ومن قرداي السويدن تامو كده قملون كيارجي مارا بالشيمان كيارجي هم زمان قرديته وبتقرداي هم زمان لا شابيرا شو لبر إن هذا بخرج القدمة بين جاي قامتها خامية لوس أنجلوس خام ديت سكن ديت كل أمريكا لا جرويسو وخانش لير خانش ميرس لوس أنجلوس لير خانش راه الصورة تامو كده براشه من شدن نخونه تمويد على الهمزمت ميرغرسدي همزم مخن شمخلا بوديو همزم مخن Wartan, would you please play the mayor? So with no further ado, we're going to take a few of the speakers a little out of order, but it is my distinct pleasure to welcome the Honorable Eric Garcetti to the stage. He serves as the 42nd mayor of your great city and my great city, and I have to tell you, I'm a big fan. He's
elected officials I work for in Sacramento. Thank you, Christina, and a very good evening to everybody. A good evening to a city of angels as the sun sets today, as we feel the warmth of this city around us, and as we feel on our right and our left and in front of us and behind us the strength of this community. A community I'm so proud to represent here in Los Angeles. I just came from the Memorial Coliseum, a venue that was built to remember the victims in Los Angeles of World War I. Soldiers who had fought in the First World War. We did not know at the time there would be a second one. It was only called the Great War. And so Memorial Coliseum was built for them. We were welcoming the Police and Fire World Games in a place where the 1932 Olympics were held, the 1984 Olympics were held, and where the 2028 Olympics, I should say, are also coming back home. But you can't but help feel a little bit of history. That in the years that that place has been there, what we've seen and what we've lost. We are here tonight as the living, by definition. Those of us, full of the life that we breathe and the testimony to those who would have kept us away from here. Nora's eloquent words resonate with me so much because I was raised here in the San Fernando Valley with the word genocide heavy in my family too. I'm your average Mexican-American, Jewish-Italian politician, but joking aside, my father's side from Mexico, I'm here because my great-grandmother fled war when her husband, my great-grandfather, was killed in the Mexican Revolution. My mother's family was Jewish. They fled the massacres in the Russian Empire in the early part of the 20th century and found a life here in Los Angeles. They were the brave ones. Like you, I have too many family members to name or to even know that were lost under the banner of supremacy, of one group, one race, one nationality who would seek to snuff out who we are. The Assyrian community is perhaps one of the very oldest in the world. The symbol right here is one of the most ancient, not just for the Assyrian community, but for the human family. It's where one of the great places where civilization first started, where we came off of the chaos that preceded, or the farms, or the things that didn't allow us to begin to find culture and language, to build cities. Yes, and empires came and went, and the Assyrian people became one of the earliest Christian, if not the earliest Christian communities. I know the Armenians and the Assyrians might fight it out. Let's say it's a tie tonight, okay? But in that moment, in accepting what God moved this community to believe in and to be, the contribution not just to the region in the Middle East that the Assyrians made, but to the world was made manifest. I think for all of us, these moments, as Nora said, is so right. We don't want more words. But as Councilmember Paul Krikorian, who we are so proud has led as the first Armenian American on the City Council, the words of standing up against the genocide every single year on our City Council, we do have to answer words with words sometimes. Because the lies that are put out must be answered with truth. Every single time a lie, that wasn't a genocide, we have to say, yes, it was. Or if that didn't happen, we say, yes, it did. We all know Elie Wiesel, who once said, the second death is to forget those that have died. We will not allow that to happen. We will not allow them to be killed twice. In 1914 in Van, when the massacres started of the Assyrians, part of the Ottoman supremacist philosophy, part of the world politics, sound familiar, that they were swept up in between Germany and Russia going at each other. The victims weren't just an ethnic group. They were human beings with families and stories like us. People who smiled at their children in the mornings,
who played with their grandchildren, whose life was full of expressing music, theater, reading literature, cooking a good meal. These were human lives and human stories that they attempted to snuff out. And when we saw the massacres continue, I think in Assyrian you call it Sefo, the sword that came. It moved from village to village. Diyarbakir, Harput. And then of course, what we mark happened less than 20 years later, when the British turned their eyes the other direction, because geopolitics meant to support the new Iraqi government and to allow killings of an entire people who had surrendered, children thrown up on the bayonets of rifles, unspeakable sexual assaults on the women, pregnant women being murdered, men who had laid down their arms and surrendered, killed. How can we lose this chapter? How can we let it not be told? How can we not speak words? And we think that we would come here only to write history, to go backwards and to claim that that way that that page is written must be turned. And yet we find ourselves here tonight not just marking history, we see people making history again. And we are called to either answer that or not, to say to our government in any administration that if you do nothing, that blood is on our collective hands. That right now, will we erase the memory of what the Middle East is, a cradle of so many civilizations? There are countries now where there's no longer any Jews in the Middle East, where they lived for millennia. Now we risk their countries having no Christians, where Christianity is from. When will this end? Will we stand up and do something and not just speak? Well, I'm proud in this city of angels, we don't have to parse words. We don't have to play politics. We don't have to find nice ways to say it. We don't have to say things symbolically. We can tonight call on the world to act. In the last concentration of Assyrians in their homelands, they are being driven out and killed as we speak. If we believe in human rights here, we have to believe in human rights there. And so to the Assyrian American Association of Southern California, when we come together for Martyrs' Day, let us come the next time not because there are any new martyrs being made, but because we are still trying to fix the old history. But in this moment, when we remember those who have come before me, the ancestors who bravely fought, many of them not making it themselves, but allowing it for you to be here, my family members who moved so that I could be here, in this place halfway around the world, let us truly make the city of angels mean something, and let us be the angels that save even one life, if not 100, if not 1,000. And let us stand up here, one last thing, to our own government, who would shut the doors of welcoming refugees. I don't care what your politics are, that is un-American. And here in the city of Los Angeles, we will say, yes, our doors are open, yes, this is a city of refuge. And we call on our government to do something to stop the killing. Thank you very much. أترى مغرب همسمتت مير شميالهم كما خبران السودان توني لي كتكيف بديو تخمنا درشا خامر لاقي كخن هبت هستري كتفخله الشخله فخله سب كل مدي قوم له إن الليل ثانوي كتخو أحس كت مدري فيها جاشو كنا أن أمريكا إنجلس فرنسا كان خينه الدقيقة جاشو كنا مخ politics أنت دانا كتسبايلا كدين زبونه ومن بايخ من شيخ لأن الليلة فيها مشيته كمو قدين قبولنا وشو لنا بعده
ات بس باي اركتت قرس ما يدام ديتا هم زمد منو بداية خبران رابع شابيد وكامو مساب تانوي من قد لبن كتانا بنشمنا يعني كما بياش نبيده از خامن نیشت خورز دیان ایوا کد گانن کینا مودی آخر کن واسه کینو کیوم اگنور پوکت لکت لا بخش یوگانا کن عشان کل بداک انی جون خموینا اینا خا کتر ایلکت بس الداتا ادنا مديانة لتسن يو ادنا ناشكد بيايخ ان مديانة يطيلون نخراي وقيوم ازقد عائلة شولة ديا شولة كلها لاكشي شوتا بوتا لاكشي سيفو سنتر كل برسوبة كد اتورايا كجانة ماديلا ماينة وانا مديانة قد فينا سب اوملي قد خامن ثيمز خورز قد ما ايفا قد the past is never dead, it's not even past. كتيلة كتابة ويليام فوكنر أمريكا مشمهد كتاب أمريكا سبرزاي كت أنا من ديانة كت فيلم كن أماشي مكامادية تمانشي مكامادية خمسيشي مكامادية كفو مزا عديزة بتاعنا سنة بعد ممكن شمانة بريشة أبي ممكن أطر بريشة maybe look differently زيلا مثلا أمني كت كفو من أمراض دين شكلان يجو تركيا يا مثلا ناشدين قد بياشن زليم خد ISIS. It's the same thing happening again. So it's up to واجبوت الدياني لا it's up to us كد كالك أقدام مرة كد we have to fight for justice recognition وماديخ جانا مايبك and we can't just جانا مثلا دا شخلة و أدخل من ديانة. رامان همزمت دا ماير رابا دقران تبا رابا شابر تبا و نيشت خاميتت ولا منشيتت قبميات موديال رابا شابرته إنا واجبوت دياني لا واختوخن جيله شو قبمت السرطة عادي من دا برسد يلي اختوخن امسيتون يترانا شكليتون شو قبمت من بالا قبوم لا عادية يا عزيتون منهم زميتون تبقيتون هرتخا متيتون جو جا جرد علاقة قبوم لقد مدخليتون قات خباصلت الشكلي أشكلت باصلت ختا ممكن رابع جرفسة ممكن بخير ديان أتيا تماما بداها أنا أتمجد بخشافن أني أرخد كتشيدات ومالكي أمير كتيبة مير بداية خنا لوس أنجلس خا اتلقى خيلة رابع جورا إتار أختوخن هر أزيتون تبقيتون بيو شتر مغزيتون قوميات مغزيتون أنا بخشافن توماس أوفا follow up of it والخا بلاطة بالت. الشخلابة يفسر ليلة بتاعي. أن إمتريشن برون هلا تركيا ليلة قبوله كذا من قبول ماله. هيش خاطر زليلة لو برش أترك تجاوب بخايبة ليل مسايق من إيطاليا ومن كداي ومن دي قبليله. أتربات جورة خينة زي وأنني خيني قبوله. إن قريش الإمتريشن بس politics بدر من أمريكا بدر من فرنسا بدر من إنجلند ليلة شخص. Right. إن خزيتو مثلا بداية كد مثلا سلطان تركيا اللي بيورابا خلنت هلا. إنا مثلا خزيتو مثلا أرمناي عمي بداينا يعني لما ليلة كد معنا زوج أوكي بداية تركيا لك بندي لا recognize لا عزك يترك بيتها. No, you still fight it, and the way you fight it إلى بيورخد قريتو يلبانتي educational front. It's the مثلا من مادتك عشان the awareness front. ناش بداينا قد عملي فيتلو تركيا is responsible for it. كمان قد تاني كمان قد سيرفيلا كمان بيانا أودي كل بداينا ناش عادي بزود أخينا كامل قد علامة الشركة مثلا could state شركة بالك كم ديتا could state قبل قد تركيا عملي فيتلو بريشد أطر أكمل أرناي عملي كشبلي خنا. That's how you do it. Get مثلا عادية بي أختي بي invest فيدنا بي creative research documentation all مثلا كتلة عالمناي عادي بقداين مثلا سيفو عملي فيتلك مثلا متلياتو testimonies it برسوبة كت survive فيدنا ومعنا مثلا عباي بيش وقتيلة كل خطواتي أخوان. These things will matter in the long run. تركيا قبلها لا قبلها we have to move forward. لم سخت. خبرانة ميرز آيوة كتختون لاقي history كدم قاريتهم لا يعني كتبيتهم لا
که شخله پیتم له هی کدام ساخن ان خبران کاتونیا لغون کم شخله بتدیو موجه جوداخن عشی تبدله شنو بتعرف دكان خينا زخة أتمنى خطة بوجر بالصخرة و اینا کنایت نیشتی خامتی خیلی که اترباط الجور بنفذ جانه كدين منشوينا قبولنا لنا بعدين أخنا قد لا كعلاخن إيش خدانا Well, البته it's up to us ما خاطر يخابرك وارا منشوينا يا مثلا لنا ما تسوي لنا بعلا مسوم السبب أخنا جانا لخ مودو يكاته بزرگه بعد لن I'm encouraged رابط سوالك مدفكر مسمن كماشين الداور وصارش را بزرگ داتا اتن بس أتكمل يعني من قام أنا منشي خبرك تاني أنا جاهز كمرشل It is your show so أطرح مغرب بعض كمرشل خزقنا أعتقد بس مرة أطرح مغرب مخلطة أخنا خرزة مكلوي وخخنا كمرشل هذاخن بالكل ده كنا كمرشل زكاتنا تلان مدر بصروت تلان خرزة ممليخ له بس ما لخون بيمو هيران كده خرزة أتلهم كمرشل حكيمتهم وميقتهم بيمو كدين هيران أدر تزيخون هلهم لا كتنا أمسخن مصرف ده خرزة بالتخلة سب كديم كل شبت بشاتهم بايلا كتم سخن خرزة بريخله كداوي كل شبت بالساتلايت مغزيق بكر رامان بيفرق خبروا عن مكليكات وكتا زخمي كمرشة بالو خلمون هم زمتوين لا لا خبري ميرالك مثلا مدفكة من أسراشين مدفكة من أسراشين كمادية جتخمتي را بوزو داتا اتن بوزو قد أنا خزيان بس أتكمل يعني and we just have to build on that أنا من ديانة مثلا لا أتيجي يتوتيجي خاطر يومانه كانت مري روما ليفا فيش بيتي يخايما قديم مرو خون نينفي سو مثلا نينفي لا فيش بيتي يخايما روما خمدي ستانو تمل أني ناش توك ما قتيبة تما كل مدير قد تركيا خلطلا أني كل أمريكانا أني كل كهوش ما بالخانة وأني كلهم مدير قد تركيا خلطلا بدا permit authorized روسيانه إيتر بداها دولي باسولت بشكالة أنا خاطر زي من تركيا خادانة بدمت جاري قبل عليه هذا تونيلون زي بتقبل على برما شهيد ماير غارسيتي خدري اللو فساز بدله خدري كل اللو تونيله ديو كم تعرض ما لما شيتم لكتم من هيستري من قالوا مدري شارمون كشكل فيتم له خب أنا مش خرزت تمر بيراش خدري مبسمري اینا خاک دکان زبخیلی پرشی من ده خشیر و تونیاره که دخل خیلی تر شفت بیتای لمغزیخ ده کد راب دیز راب چارمتیله مجد بس میگن راب شابرته و راب شابرته تونیاله دیانه ل خلاب تیبران شو تحت صوبات آتراد لس آنجلس Syrian Student Association of Los Angeles خادنا شخت الشير كتبلا لاقي كتبلا قريلا كد بشتمو الخمسة 15 مكامادية كاتبت شمو W Gabriel دينك شمو Assyrian veteran رابو شابيرا يودي شاينجلسي لا شير رابو شابيرا وانا شكل موضوعي شو تعرف يعني هنا كيف الشكل جزء رابو الشكل هلا لتلان بشكالك من جشان شكلك هنا كيف من لکه بگذاری علامت شکل بیتای کم سک بزرگی یا بخلاقون. but اینه که کم دانه مغزی اخلاقه کد خزیتون خا ایدی عویل کن کد مجر خورزه یه وقت ما تملله. لکه جوای اشتال من دی داشو آلان دیان طلبلون کد خستوت سالی کمیر کد عب سلامت و عب خسبای مهدیانه لکه لوس آنجلس کارابه. It was a nice moment.
وأنا شكل رشمايت كد جرشان شكل ماير كد ميوفا عائلة شكل كد متفا على ويب سايت ديانا ماير لوس أنجلوس عشكلان عائلة كد من جاني وخلب دبران وكل officers ومتفا شو تعبوتا عايزة كد همزان خدش همزوم اللي من كتير هدامد متفا ديان قيمت ممورتنا تخارت هي خوتامد خورز candlelight vigil vidlan و كد پارسوپا غورد متیله al de monument كد خارت ساد داتورای. از خاطر خمسمية خیلی شما من Let's do it, yeah. Martin, would you please do the next segment, please? Two Assyrian scouts that recited the Assyrian and the American Pledge of Allegiance. The one who had recited the American Pledge of Allegiance was Anuil Marathani, and the one who recited the Assyrian Pledge of Allegiance was Taramati. You learned that as an Assyrian right after you learned Baba Bishmaya, which is the Lord's Prayer, so very proud of the young lady. So our next, Basima Rabba. So before I bring up the next speaker, this is the Vice President of the Association, just wanted to, and everybody here probably knows this story, but for our fellow guests, our Assyrians, our Greeks, Armenian, and American guests here. So anyone wonder why August 7th was chosen? So August 7th was one of the horrific days of the Semeli massacre in 1933. Now there have been many massacres committed on this very, very small population of Assyrians, and it seems like they just won't quit, and we won't quit either. So we're still here. So in 30 days, 5,000 to about 6,000, of course, there was no real record keeping for that time, but 5,000 to 6,000 of my brothers and my family members were slaughtered. Because of that, the Assyrian Universal Alliance deemed that day the day that we were to commemorate. Now, there have been many days. Our Armenian brothers and sisters commemorate April 24th, and we commemorate and celebrate that day with them and honor their fallen, and we commemorate this day. I'm going to ask the Vice President, John Curiel, to come up, and he's going to make a few statements as well. John? I just want to say first, K'malibi Chadu, and I see so many Assyrians together. This is awesome. So, Chebu, best megan ochem. So, on behalf of the Assyrian American Association of Southern California and Seifu Center, I want to welcome you all to the Remember the Fallen, Empower the Future, commemorating the 102nd anniversary of the Assyrian genocide. I'd like to welcome our invited guests, our esteemed clergy, our elected officials, and all of you, and say thank you for joining us on this solemn occasion in remembering those that have perished. For decades, our communities have set aside this day to pay tribute to those who gave their all for a belief that they stood for. The acts of honor, courage, and selflessness resonate amongst these individuals in which we're honoring today. I've had the distinct honor and privilege of serving as the chairman of this committee for the past 2 years, an event that I hold near and dear to my heart. Last year, we gathered on these grounds to celebrate and rally for Nineveh. We rallied for the 101st anniversary of the Assyrian genocide, and we lent our voices to those that are so voiceless. Today, we gather to reiterate to those deniers that we are loud, we are strong, and we are united today more than ever in our fight for recognition. This year's theme continues the premise of honoring, remembering, and empowering. Remember the fallen, for they have paid the ultimate sacrifice. Yet let us empower ourselves and the generations behind us to continue the struggle and the persistence. We, together, the descendants of our brave soul ancestors, have the ability and the voice to lead the charge for change. It is our duty, born as Assyrians, Armenians, and Greeks, embodied in us
as the original sin was, to carry this responsibility and obligation to fill the hollowness of silence with not just words, but with action. We each owe a debt of gratitude to the fallen victims that we can never fully repay. However, we can honor their sacrifice, and we must. Honoring it by carrying their memories, honoring them within our respective communities, and honoring them in our service. During this night's commemoration, remember the sacrifices each of our communities have lost. As Assyrians, the loss of General Aga Patros, Mar Binyamin Shimon, Yusuf, Hubert, and Yuchenna are felt every day. I will leave you with this. Remember that we only thrive as a nation by producing future leaders to carry the torch of freedom. We do so by not just parading a flag or attending a memorial or pausing in silence, but by practicing the sentiments through our actions that we will do today on a daily basis. Let's all keep a promise together. Let's stand united and make this promise right now. I'd like for you to repeat these words that I just said. I promise to never stop fighting. I promise to make my voice heard. I promise to remember the fallen. I promise to empower the future. Thank you. Hayato. خشنوديو جو سيتيو يعني جو كانتي Hey, التمويل قمت بيوم تامكت أو إيفا هم زمانة إيفا خلب دبران شو تابوت جون كوريال كت إيفا خلب دبران شو تابوتن أو إيفا مريز chairman seated مريست دا خورزة أوديو إيفا أوديو جو LA County خا ceremony تفقد proclamation يولون دروش مايت recognize بعد يومد شوب طبقة يومد Assyrian Memorial Day سعادة أطوراي وز مريزالن كت باسم كورا بسكوبا كاشا جيفرجس بدرشو اد ايتد مدن كت أطوراي ورد مات مريم كت يوبالي تاين invocation كت شاروينا خدنا session شلطانة بي خدنا سلوتا وأوز يوبالي سلوتا باسيمة و كدريك ما سورة فلانتاما و آها رزايتون على السكرين إلى the proclamation could برزايتون could كل أن خمسة پر supervisors LA County Board of Supervisors إلى a body بوش خلان الشلطان بوش خلان تاجو لوس أنجلوس يتراوغ دايك كد أي باسيمة البالغ ممكن جاشكان كد بداية كد أربعة يركم كما ديا يوفلون خا proclamation كد روشمايت recognize بعد وشيت خطة أطوراي أي باسيمة زاو يومت خيوم بوش مبشمانة يوم سادة إلى خيوم رابعنا كد تخمت دي أنترا يومانه تلبوش أنا كاين هنا شيت خطة أطوراي يومت سادة Assyrian Memorial Day أي باسيمة وز كم سكتش بوزل الشكلية بخلاقون كشيء شبت بيتاعك كم سيت من دي. خب أطور موقع بعدی داخل مود على زخاصة مخینه مدرم مخور زخازخله هم زمیت کدینا دیکاتون وارتن شو مدار سام بتاع تبتا مخون قدو سام. So I'd like to introduce one of our first elected officials who's among us, and I thank you for their patience. I know we're running a few minutes behind. Scott Schmierelson has been part of education community for more than 35 years. He serves as a board member for LAUSD, LA Unified School District. I'd ask the Honorable Schmierelson to come up stage. This is an honor because the school board member usually goes last. So I'm quite surprised. It is an honor for me to be here again. I was here last year. Last year you had it in the middle of the day, if you remember. It was real hot and real sunny, so this is the perfect time for us to be able to calmly listen to what's happening. Thank you again for inviting me to speak. Although we are at the start of a new school year and looking forward to new opportunities and experiences, we're here to commemorate the 102nd anniversary of the genocide
against the Assyrians, Armenians, and Greeks. We are here to remember the fallen and empower the future. We empower the future through education and by bringing communities together. People from all around the world have made Los Angeles their home for several reasons. And Los Angeles Unified School District provides an education to every student that comes to the schoolhouse door, no matter how rich, no matter how poor. We know students want to learn about themselves and about their history, but sometimes it's difficult to teach real history. I am proud to have partnered with some of the organizations here today to provide professional development for our LAUSD teachers on how to teach young people about genocide. For example, Local District Northeast and Northwest, for which I am the board member, has partnered with social science teachers for a professional development that we had at Mount Gleason Middle School about the genocide. It's difficult, but it's too important not to know. I look forward to working with the Assyrian American Association to continue to raise awareness about genocide 102 years ago, and to reflect on the history and the implications for today, and how to build with all of you a better future. As your partner on the school board, we will make sure that the important history is not overlooked. We will make sure to remember the fallen and empower the future. I need you to know that I have been working with Assemblyman Nazarian to make sure that the Armenian genocide is included in the new social studies books, in the English language literature books. It must be included. If it's not included, people don't know, people forget. I want you to know that I am working, okay, thank you. I am also working on something which you may not know, and it's called ethnic studies. And ethnic studies is to make students in LAUSD aware about all the different groups. We are heavily Hispanic in Los Angeles, but there are other groups too whose story must be told. I want this ethnic study, and it's on its way. It's almost ready to go. I want all students to have to learn about all cultures, not just their own, all cultures. If you don't learn about the past, you will regret it because future events can happen again. I am your partner. I will make sure that your history is understood and known by all of our students in Los Angeles. Thank you very much. خب موقع به بغضایتون همزمیات كذباينا كما همزمت كل بتال الخاق قصت جمايرة كجري مضيخ كملبخ كشمخن إنهم أبوده لاخشي تخرخن كل خاهم زملة هالدية تانوي وكتم صاخ مشوران ودخل so خيوته شاتن لك تطرت well, I mean, it's, you know, it's a potential shot to like gamma. It's a raw buzod, raw postulate, I would say let's just focus on that, build on that, banachal day, and move forward. Yeah, let's stay positive at community. And even Diana Roberts, I think at Anashigatum Zimle, I've Hadamid seated مدرسيات مدينة لوس أنجلوس كد برسو بغدان مرخو مثلا decide بعدنا مدمن ديانة كد بيشي مقرية جو مدرسيات middle school high school وشركة عادي كد نزيل خون مرة كد بيايلة بليخلة مثلا من برسو بكد بس قطة أرمناي قاتل آمد أرمناي بيشي مقريتها عادي كم صار همزة مرخمنا كد عادي بريش بتلان كد اتلی هیوی مثلا میشوتاسی که کمتر curriculum ات قاتل آمد آتورایه مثلا مبوع کتاب research documentation اتلی من دیانه مثلا جامع خلون و تنکت آن زمین دیانه وینم که آتورایزه و اتلی هیوی کت ازم پیش مکریتا که دنبال مادرشاته. And this is the thing that لاگر کشور کت Turkey is going to recognize. Turkey may never recognize. We just got to push forward. Be urkhet
Greta Yulpana او awareness مادت نشه مارشتا قدی بیتر دانت که تاسن خصام ترید خورزه خاطر موقع بخنه و خورزن 3 ساعت تله عادی کاستیشن کمرشت گانو پارس تیوی مغزیق لگاتو خون سبخن اسات منش کده دی عادی خند من ساعت دانی استفاده بعد که بدن خنگ کمرشل گانو پارس مغزیق لون تا قدر سامخینه خاصت خیت من بردن کمرشل طویلا خورزه توی من اما ویمو امانی خزیتم سامخینه بود سیف بپم زمخن شارت تقویله کد اودیو سیف لخم تیتلا اخ مویدال از کدن کمرشل تا تا امو باسی میرم